Bajuf. And from there, madam to Hagan Street, huh? Wow, Hagan. And then from there, madam Nusrat High School. And from Nusrat, madam GTTI. And after that last that, the younger to Chief Ndawnyi from Red Cross, Time School, move on to quite a number of organizations, Wahatan Amonen Bena, and to NACO, and quite a number of organizations, Fini, where 2004, after last that professional job at Child Protection Alliance. Child Protection Alliance. But before that, I was NACO for 2 years on a voluntary basis. And then after that, I Child Protection Alliance, for a program officer. So CPA, I spent about 12 years. Child Protection Alliance, program officer. No, Child Protection NGO. Oh, Child Protection. Wow, okay. Child Protection. So NGO, and then Lindan Def mostly is about child protection issues, and then def research, def trainings, and so Lulu Momadan Yobo CBT, quite a number of countries, the def trainings, sometimes attend training but also serve now in the National Youth Council, which is voluntary, while my NECA Child Protection Alliance. So NECA Council for about 5 years, near the terms, serve as a member of the council. And NECA KMC Tamit, at one time, I NECA the chairperson of the council, Youth Council, at KM. And maybe nominated my nominated councillor, council, that is the kind of municipal council. So you are konda ligay na fi tamit GRTS for some time. It's not GRTS tamit la. Well, ligay na GRTS. So ligay bi dal lila, and eventually Bema move out of the Gambia and in the US for them US. So. Then get you back. Gisnani, you have worked with different youth groups and organizations, and you have gained a lot of experience by working with these groups. Mabugon ham nakala impacte sa career so far. You know, experience being a hamne, paskita mit komlinga wa, lunde wa si all of kom yo danga terbiyu, danga bapat, ligay youths. Suma bugon nga wahma nakala impacte sa career, paski the family ni ligay bin la johni, ligay bo hamne la bin la wara johla. Sin hole sa jarja. Balga masimuna wa. No, I think a lot of men am na xam ne ni xeyna da nga dem school jang ko, of course janga ni school tamit because dem na university jang youth development work. Why bara ñoo dem ci university bi liñ daan def moy comme voluntary work yi ante loolu lañ gëna xam. So impact bi is great in the sense ne tay so gisee ñi mëna amé lu bari bara ñoo tollu fi dafa fekk fi jaaroon la nga nekk young people nekk in youth work jaar ci ñu bari nak ci doon ñu bari parce que ne ku nekk fo jaar nga nangu mu am ñu la tété. So ñu tam non lañ nekkoon ñu am suñ koto yi nga xam ne ñoo ngi daan won through yoon bi nekk ak ñoom volunteer be far nak jël place yi nga xam ne ñoom yi lañ amé. So lu bari liñ xam ci fi youth work fofu lañ ko xamé. Te tamit implant nañu lu bari parce que xëy na da nga gis ñoo xam ne dañoo ñëw xëy na duñ mën a wax man personnally mais xam nañ ba léegi sax am na ñoo xam ne ñoo wax dama di rus a wax wala ma di rus pour jàkkaarloo nit ki time boobu noonu bi ñoo ndaw it was evident da nga ko daan mën a gis properly waaw ni but then youth work bi moo taxoon ñu amoon that courage boobu noonu mënoon a relate ak nit ñi so kind of those soft skills nga xam ne ni interpersonal relations interpersonal skills yi waaye tamit dimbale nañu bu baax pour ñu mënoon a binda project proposal so man li ma binda yu bari musuma nekk journalist waaye youth work bi di binda report ak all of these moo ñu jàngal the way to write ak ni nga constructé paragraphe ni nga defaree project proposal so defaree activité ba pare nooy submité reports yi ak to international standards ak yooyu yëpp foofu lañ ko jàngee and of course ba tax na dañ daan mën a génn a dem jàngale ci biti about some of these issues ba itam joxoon nañu an opportunity pour ñu travel the whole country almost dëkk major village bu nekkee in this country dem naa fa time ma liggéey 12 years ak CPA relate ak nit ñi interact ak nit ñu bari tax na nit ñi xam nañu not just fii but also fii ba up country ñoo xamante ne ñoo tamit xam nañ la bu baax dig ma dinaa jégalu parce que maa ngi door waxtaan bi affaire yaa ngi ma yóbbuwaale ba congratulate ma la si ñu appointment bi waa nga baalal ma maa ngi laa congratulate tamit ñu ngi laa wish all the best parce que yow ndaw nga te tamit gis naa ne comme li ma ko waxee rek liggéey biñ la jox sa liggéey dafa mel ni daal yow yaay ministre ndaw yi daal lu nekkoon am solo waaye léegi xam nañ ne soo nekkee ministre doo dee ministre bu ees doo ñëw rek toog rek ne man lii laa bugg a liggéey lii laa bugg a def ñëw rek def li nga bugg a def parce que tamit yaa ngi deal ak government te yu bari foog ñu approve ko yi na dem parlement budget tamit leneen la loo xam ne tamit ndax doy na si li nga bugg a def waaye léegi dama la bëggoon a jox benn scénario
jox la benn scénario boo xam ne for exemple ñu assume ne ñëwoon nga government ne la xaalis bi nga bugg a wax ñu lan la ñu jox la ko li nga bugg a def yëpp defal lan nga doon def kon su boobaa sa plans. waaw comme li nga wax la rek ministry bi am nañ plans before man maay ñëw of course liggéey buy continuer la rek. so before am nañ the youth programme ak youth policy bi am nañ tamit sports programme ak sports policy bi so yooyu have been there of course sport policy bi dafa expire woon 2018. so mu ngi waroon a start last year 2019 waaye ba léegi startagul. so one of the priorities yi nga xam ne ni man ak team bi mi ma fa fekk lu ñoo set right now mooy pour gis ne suñ sport youth policy bi finalize nañ ko ci lu gën a gaaw ba pare ñu yóbbu ko to cabinet pour cabinet review ko ñu finalize ko su ko defee mu mun a nekk guide bi nga xam ne nii moo ñoo mun a won yoon bi ñun ñëpp ñuy liggéey ci wàllum sport ci wàllum youth sport bi tamit the same thing ñoom seen programme bi still mu ngi fa ba léegi so gestuwaa rek lan la sport programme si wax waaw lenn la nekk loo xam ne lii pour man li gën a am solo la mooy benn pour ñu review the youth act parce que youth council act bi ñu ngi ko put in place in 2000 boobu ak léegi nag ñaar fukki at la so da ngaa gis ne at yu bari passé nañ lu bari wécceeku na si ñaar fukki at yi passé so bëgg naa gis ne tamit youth act boobu noonu youth council act bi ameen nañ ko pour ñu am li nga xam ne nii moo xew ci jamono ji ñu toll ak yi nga xam ne nii moo gën a affect ndaw ñi ñu dal di ko def si policy bi si act bi waaw si wàllum sport nag infrastructure is key waaw léegi dama bëggoon ñu bàyyi rek li nga xam ne moom nga fa fekk comme ni ma la laajee question bi dañoo assume ne ñëw nga ne man daal lii laa bëgg a def ñu la doxalal loo bëgg a def defal loo ñu laaj ci xaalis ñu jox la lan ngaa def loo xam ne ñu bàyyi li fa nekk yow li nga xam ne moom ngaa teg sa plan non mooy benn bi mooy youth act bi gis ne defar nañ youth act boo nga xam ne dafa proper nga xam ne du jos nekk taxawal office rek waaye dafa nekk li nga xam ne ni ndaw ñi yëpp li seen ak seen yelleef dinañ ko fa def loolu benn la ñaareel ba mooy tamit seet ndaw ñi si li ñoo yëngu parce que man am naa interest ci ndaw ñi seen yi fi trade ndaw ñoo xam ne ñu ngi ci business lan lañ mun a def pour nguur gi dimbali leen ci xaalis bi nga xam ne dinañ mun a continuer seen business bi wala ñu start business bu ees bi nga xam ne ne la mun a jàppale so su ñu nekk si carpentry ñu nekk ci wàllu machinery or mechanics ak yooyu yëpp waaw dimbale leen ci loolu so that's one now the second thing waaw ak yeneen fisheries ak yooyu yëpp second thing bi mooy sport bi pour man àndas loolu laa gom te wax naa ko nit ñi bi ma ñëwee mooy pour sport mu dem kanam fu mu jaar ñu starté ko si suuf mooy grassroots sports so bëgg naa suñu amoon xaalis tey dinañ doon dem all round the country identify mini stadiums yi wala parks yi nga xam ne ni moo fa nekk ñu transform yooyu into mini stadiums mu nekk football turfs yoo xam ne they are standard ni ñëw nañ ci mën a dem play the same thing with basketball soo xoolee basketball loon si yu bëri yaaxu na daanaka sax amatul up country volleyball the same thing yi fi bëre wrestling same thing so bëgg naa gis all of these areas ñu am structures yoo xam ne nii they are in place itamit school sports amoon na fi time boobu ñun bu ñoo dem school sports was great waaye nag dafa dee so suñu amoon xaalis tey we will invest into that pour gis ne school sports tamit mun naa dellusiwaat up to standard nga am that way nga xam ne da nga am a strong foundation soo amee strong foundation in the next 5-10 years di nga am very good teams yoo xam ne ni they're playing at the international level di nga mën a export players to the international community and all of that football ak sport bi yëpp dina mën a dem kanam so these are on the side of the youths ak side of the sports ñaari yi daal moo nekk yi nga xam ne ni we want to focus on that. ok waaye si kanam tuuti dinaa ñëw si li nga xam ne tamit mooy youth employment foog naa tamit war nañoo laal loolu tuuti. fu mu nekk dañ bëggoon a def li nga xam ne rek moom mooy draw comme ni ñu ko dee waxee Africell fii dañ leen dee bëgg a jox rek li nga xam ne moom mooy $10,000 koo xam ne rek try na ba nomba am duga bañ ko am dinañ la jox $10,000 waaye before ñu ñëw si loolu bëggoon naa su dee ne gars yi si studio bi yéen a ngi pare bëggoon naa ngeen won ma ok very good honorable minister xam nga ñun Africell dañ baax ñun moom su ñooy def suñ soo dañ si dee bëgg a meyaale gars yi tamit ñuy am dara parce que loolu tamit lu am solo la tey muy woon final show bi ñu bëggoon a mais 40,000 waaye dañ ko joxe 10,000 koo xam ne rek lokki na ba nombaam ñëw di nga am $10,000 so kon gars yi bala ñoo ñëwaat si loolu ma laajaata ministre bi li nga xam ne rek moom mooy youth employment bi ma doon wax ñu laal si tuuti bala ñoo ñëw si draw bi. non youth employment moom I think it's key I mean lu am solo la parce que dëgg la boo xoolee ndaw ñi nga xam ne ni ñoo nekk di liggéey ci dafa néew doole trop te
government acts in general, not just ministry, government acts in general, moo doon liggéey partnership pour seet lan lañ mën a def pour mën a dooleel ndaw ñi loolu nag xëy na youth and sports mën nañ ci def dara waaye government bi am naa ne de am nañ plans yi nga xam ne ni mooy industrialisation seet lan lañ mën a def pour am ay factories yi nga xam ne dinañ ci mën a liggéey ak itam comme na ko waxee yi fii si lépp loo xam ne moom la ndaw ñi nekk fekkente ne government mën ta joxe liggéey of course pour ñëpp waaye nag mën na ñëw create the environment boo xam ne ni mooy tax pour ndaw ñi ñu mën a liggéey te loolu mooy njëriñu government so these are areas yoo xam ne ni su government amee a little bit of investment open up companies yi pour ñu ñëw into the country da ngaa gis ne ndaw ñi dinañ mën a am si liñ téye and su fekkente ne employment boobu amut again support leen ci ñoom seen skills because loolu yëpp is part of employment so amee fisherman or a group of young people ñoo xam ne ni am nañ interest ci fishing or am nañ interest ci agriculture or am nañ interest ci animal husbandry government invest into that carpentry da ngaa gis ne loolu ñoom tam dina wàññi the employment rate so these are things yoo xam ne ni I think apart from the formal sector bi informal sector plays a key role te of course the president bi daf ko dee wax naa and then other people dañ ko dee wax tamit ne informal sector bi moo dee gën a am xaalis sax daanaka kuy di moo daan kuy liggéey ci office so kuy liggéey ci office li nga xam ne man keneen mun naa dem am benn contract at a carpentry workshop or a mechanic and he earns more than definitely so I think environment bi moo matter te ñun youth policy bi is directed towards that but then the right investment bi nekku fa so suñu amee the right investment some of these things war nañ ko mën a doxal ba nga xam ne mooy comme li ma la rek yow buñ la pour wax dëgg buñ la appointé ñëpp a kontaan parce que dañ ne nit la ko xam ne mu ngi si programme youth si all the time man suma boppa gis naa dem naa place yu bari seetaan naa football stadium gis la fa dem naa seetaan bëre gis la fa so fa mel ni yow fuñ la teg dañ la fa war a teg comme ni ko gars yi dee waxee parce que xam nga li xale yi soxla xam nga lu xale yi lu réew mi laajte pour xale yi ak sports mun a dem kanam fii waaye ma ñëw si li nga xam ne rek moom mooy draw bi comme ni ma ko waxee $10,000 pour nombre boo xam ne rek am nañ ko kon gars yi ñu start seet kan mooy gagné di force $10,000 gars yi ñu dem 3 2 1 and let's go. Stop. First winner be 2389896 2389896 moom mooy first winner bi kooku am na $10,000 ñu xoolaat keneen koo xam ne rek comme ni ma leen ko waxee tey is the final show kon def leen loolu lañ mun pour dugaat number bi ngeen di call mooy 1010 baa ngeen seen sañ SMS yi to 1010 ñu seetaat keneen koo xam ne rek dina am $10,000 kon gars yi ñu dem 3 2 1 and let's go. Okay, stop. 7983702 7983702 kooku tamit amaat na $10,000 ñu joxaat keneen beneen $10,000 so 3 2 1 and let's go. You stop. 7303046 7303046 and one more time Ips for the fourth winner beneen 10,000 muy 3 2 1 and let's go. waaw ok comme ni ma leen ko waxee tey mooy the final episode of the waxtaan bi show ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di am kontaante so ñi nga xam ne bépp buñ dooree show bi ñu ngi doon seetaan tamit ñu bugg a jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk behind the scenes parce que ñun ñoo dee toog di wax waaye am na ñu bari ñoo xam ne ñooy def liggéey bi ku si mel ni Fatou Ba ñu ngi koo jaajëfal Aba Seka Ibrahima Seydi ku si mel ni Ndiaga Sow ku si mel ni Mbay bi tey Modou Faye ak ki nga xam ne rek moom mooy Hadi Diawo ak suñ gars yi nga xam ne ñoo nekk Media House ak Africell family bi yëpp kon gars yi ñu stop ñu xool kan mooy win ñu dem ok 2233096 2233096 mu des benn boo xam ne comme niñ ko dee defee ku ko win lucky winner bi dañ ko yóbbu si supermarket ñu may ko 1 minute mu sop lu mu mën a sop within that 1 minute su ko defee lu mu mën a jël rek Africell fayal leen ko loolu nag nekkoon lu am solo soo ñu seet kan moom mooy gagné loolu waaye bala ñoo ñëw si moom ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi fi toog ak honorable minister honorable Bakary Badjie moom mi nga xam ne rek moom mooy ministre ndaw yi tamit di leen fàttali ne am nañ
fi Abu and Fafa ñëpp ràññee leen xam leen si wëy yu neex tey nag ñoom ñooy yow a yëngal gisam fii parce que tey affaire bi sedda final épisode la so foog ñu def rek ñëw ak beneen film waaye di leen wax tamit ne ba tey su dee waxtaan bi soo jeexee na Africell dina ñëwaat ak leneen kon ñu seet kan mooy win shopping spree bi ñu dem 3 2 1 and let's go we stop 7142763 ki moom number boobu nag am nga li nga xam ne rek mooy shopping spree gars yi nañ la yóbbu la supermarket su ko defee nga sopp li nga mun a sopp within a minute ñu seet lan nga am su ko defee Africell fayal la ko waaye gars yi honorable minister dañ amoon ay questions yoo xam ne demoon nañ si mbedd bi di waxtaan ak nit ñi di seet di leen wax ne tamit dañ am new minister of youth and sports ñoom tamit ñu am questions yoo xam ne ñu ngi ko doon laajte ñu jëmale ko si yow nag ñu xool gars yi lan lañ doon wax su dee ne pare ngeen ñu déglu questions yooyu nga xam ne rek moom la gars yi doon laajte. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum aduna. Man la Leket Bara di Africell ambassador di Gambian champion di captain of national team of the Gambia. Maa ngi la nuyu bu baax leena ziaré waka je maa ngi lay nuyu di lay ziaré bu baax sa waxtaan bi so di nuyu honorable Bakary Badjie minister of youth of sport maa ngi koy nuyu bu baax di koy ziaré waa di ko laajte benn laajte tey di ko congrats bu baax a baax di ko laajte benn laajte tey comme moo ñu taw si wàllum sport bi tey comme yan plans la am si wàllum lambi Gambia ak waa ahlu lambu Gambia tey ban plans la si am parce que gis nañ ne Gambia tey bëgg nañ lamba fonk nañ lamba so ñu ngi dundal lamba ji ndaw itam bëgg nañ ko ñu si kawam so di koy ñaanal yàlla tamit place bi jikko bu baax a baax di kontaan ci ñoom di nuyu waa Kabu Jee bu baax a baax di koy ziare suñu mag bi suñu xarit suñu so ñu koy nuyu di koy ziare bu baax a baax si soam bi. Assalamualaikum, Honorable Minister. Congratulations for the new appointment as our Minister of Youth and Sports. My name is Abraham. I am the President of Real Banjul Football Club, playing here at the GFF 4th League, one of the oldest clubs in the country. And from the entire club, we want to congratulate you once more. Honorable Minister, I have a few questions for you. One is, now am there any plans to try and get government to come in and develop our sporting arenas in the country, stadiums if in Eka, pull new and more facilities in the country, starting from Banjul, Bay, Koina, ñu mun a am good playing fields, ñu mun a develop suñ playing fields yi to standards yoo xam ne dina develop sports bi si Gambia bi parce que si fànna boobu ñu ngi see really struggle amuñ enough grounds amuñ enough up to standard grounds in all sports. soo ko seetloo we only have one venue full tracks which is the Independence Stadium. Yo, it's your boy Hussein Dada. I just want to say a big congratulations to Mr. Badjie on being appointed as the Minister of Youth and Sport. As the youth of this country and as an artist, I just have a quick question for you, Mr. Badjie. I would like to know what you guys have in store for the youth of this country based on different aspects. We have sports, we have so many other things. So we would like to know what you guys have in store because we are really happy to have you on board and congratulations one more time. Thanks a lot. Assalamualaikum semua mbokki Gambia ñu may na ñu nekk Europe ak ñu nekk bi Gambia yëpp waaw di nuyu suñu Minister of Sports bi di ko wax ne ñu ko ndokkale si place bi ñu ko fal nii di ko wax ne yal na ko jig waaw après di ko bëgg a maa ngi ko laaj fu nekk nii lan la moo mun a def pour dimbale youth si Gambia yi ak sports in general. Sports not only football waaye am nañ ne football moo nekk di main sport in Gambia so lan la moo mun a def pour dimbale sport ak football bañ gis ne national team bi dem nañ ba mun a play lu mel ni comme African Cup bu nekk di play qualifier bu si nii ba pare di dimbale grassroots football tamit.
so loolu laa ko doon laaj man la Aziz Kor Niang former Gambian international waaw loolu laa bëggoon a laaj suñu ministre bi après di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne tamit ñu ngi fi am team fii si Sweden ñu ngi tudd Banjul FC ñu ngi play division 4 next season fii si Sweden yow si ligue bi. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Senator. As you already know, I'm representing as the youth of this nation. We heard that a new minister has been appointed, and these are our questions to the new minister. You, the minister, what are your plans for us, the youths of this nation? And we hope that perhaps you might have a great plans for us, the youth, because you have just said, let us stop going to Bagway. And then we cannot stop going to Bagway without infrastructure and development in our nation. So therefore, our question to you is, what are the benefits that we are going to benefit from your ministry as you are appointed as the new minister? Thank you very much. Honorable Minister dégg nga gars yi boy si youth si ghetto bi ñoom ñu ngi bañ a dem backway bi dégg nañ Willie Abraham president of Real de Banjul moom tamit mu ngi wax infrastructure comme you know we talk about this the other day about trying to decentralize sports yóbbu ko si rural areas bi gars yi laal nañ loolu am na keneen Aziz Kor tamit mu ngi wax plans yi nga xam ne rek am nga ko we have also Leket who is Africell ambassador moom tamit moom mu ngi yëngu si waaru lamba waaru bëre waxoon naa la ne la tasay nañ si yooyu lan mooy plan si yooyu well yaakaar naa sëñ yéen yi tontu nañ ko si biñ dooree waaye pour ma starté ko ci kii mujjee laajte mooy seeni nekk ci koñ yi foofu noonu booy si of course waaw ma ne ñun ñëpp ci lañ nekkoon obviously and of course we appreciate that ne you know yéen region nga dem ngeen si fekkee ñëw fu ñu nekk and ask them those kind of questions I mean they're all part of the young people and you know no matter ni ki lim munti def it doesn't matter as far as government am na responsibility pour ñëpp whatever sector bi nga nekk yaa ngi liggéey loo whatever it's just young people and that's what we're supposed to do so backway bi wow definitely I think man as a person I think dañoo acknowledge ne migration is part of human life it's been here decades ago I mean centuries ago not actually decades ago centuries ago and dina continue di fi nekk li ñoo wax rek mooy xëy na ñu jaarale ko ci yoon su ko defee some of the things yi nga xam ne ni moom jafe-jafe yi ñu jànkuwanteel ci géej gi yooyu pour ñu mun ko minimize I think that's the whole idea but of course suñ bëggee ndaw ñi ñu bàyyi back bi fu mu jaar mu am luñ def back home loolu moom c'est reality so and that's what we're saying ñun pare nañ pour liggéey of course government am na limitation some resources sometimes a problem waaye nag ene bi mu ngi fa on from the president down pour gis ne kéetal nañ ndaw ñi li nga xam ne nii mooy seen need and then opportunity si mu ngi fa and loolu laaw right now ñi ngi am di ñaani benn farm am nañ de Songhai project bi in North Bank yoo xam ne nii bëgg nañ ndaw ñu ñëw foofu noonu ñu train seen bopp ñu train leen actually train leen on skills yi nga xam ne different agro business agriculture and yooyu and then am nañ di NYSS tamit yi nga xam ne ni has been here pour dimbale ndaw ñi nga xam ne ni bëgg nañoo am skills ñu jaar fa and then graduate ñu mën a njëriñ seen bopp and we've seen people succeeding am nañ di National Enterprise Development Initiative te loolu is meant pour gis ne ndaw yi nga xam ne ni bëgg nañ am nañ idea on entrepreneurial skills ñu ñëw fa ñu train leen and then help them with some seed money ñu set up business so project yi ñu ngi fi the only problem mooy sometimes xëy na ndaw ñi xamuñ ko and then foofu laa bëggoon a ñëw ndax whether projects yi are you communicating I mean is it like you know there is a platform where you explain that we have this and that no, I think because communication bi dafa important because xale yi duñ su jeene xamuñ rek duñ mun a jàppane loolu la ndax am ngeen any platform boo leen xam ne na ngeen communiquer waaw dañ dee communicate through the structures comme youth councils yi at the regions am nañ li ñoo ooy regional youth coordinators so ñoom they are supposed to be doing that but of course I will acknowledge ne xëy na communication from the ministry to the ci ndaw ñi dafa limitoon bu baax it wasn't much so that's one area boo xam ne ni man personally I'm interested in promoting the image of the ministry and wax ne ndaw ñi si luñ nekk and that's why soo seetloo suñ Facebook page bi these days yi ni ñu ngi upload whatever si luñ nekk we uploading training bu ñu def for the young people at Nedi bit Nedi def upload nañ ko so almost tey ñu ngi inaugurate youth council is out there so these are things yoo xam ne ni we will keep doing it and of course ndaw ñi we appreciate xam nañ ne there are a lot of things yu ñu war a def but bëgg nañ ñoom tamit ideas in let them bring it. So an association is easier to help. Like so I'm an association of young carpenters, an association of young mechanics, an association of young masons. Then it's easy to invest in the group.
nga xam ne ñoom they will manage it at their level rather than dealing with individuals. And sometimes do they muna monitor loolu so they joxe loans they might not use it the right way and then things happen and loolu has been on record. So yeah, so loolu lañ am pour tontu Seni. The next one Aziz Kaur, of course, former player. They have done a lot of things, you know, done a lot of things for Gambia. Setan might be Gambia Senegal. Momo scored the last goal at the last minute. I remember that. Yeah, Mom, he's been a star definitely, and I think is linked up. I'm all the intentions. Government I'm all the intentions to roll out a program. I'm the first sports and youth in general. Now. Right now, maybe in a month's time, just need to start preparation with this week. In a month's time or so, the nine launch the National Youth and Sport Development Fund, and that fund is meant to ensure the government have committed something. The number of the budget, but if I make a special basket, we support all these other sectors in the youth sports and development. Because I think, and all of us believe that. I'm a separate fund because government jam priorities. Yes. Now, so I'm a general finance. So something new from somewhere is emergency. To take care of that. So I'm a special fund. The dole is reserved for that purpose. Then the Ministry of Youth and Sport to invest in other sectors. And lowly is coming from some of this sport development levy. A government probably more commit possibly. They reach out to other partners to see how much they want to commit towards that youth and sport development fund. So Lolo is an idea about how many you can nurture and we'll eventually roll it out. So Lolo Ame, then you def all the things Williwa Abraham about the sporting facilities. You've raised the idea that Degala for sport, not just football, basketball, volleyball, wrestling, all of these from you develop at the grassroots. Yes, and government is willing. So I made that youth and sport development fund to invest into those. And of course, Sun champion be Leket, Tamit about Bore, you know, come rolling out earlier. Man, I've always been interested in if you Bore. Yamna Bore, Serakunda East Muni Stadium, Serakunda West at the stadium, main stadium. A lot of times I've been there. Sometimes you today my flag, you know, and then I go and support in any way. And we will continue to do that. Position B is actually giving us a bigger platform to be able to do Lindan individually, to be able to now use the government resources to be able to invest it into that. So yeah, we will support sport in any way. Of course, we require that they know together. I'm going to support and federation B. I'm going to referee association, and then it becomes easier to channel support through those structures. But I know I'm not problem infrastructure. You know, even stadium time will excuse of any problem sometimes. You like and I think. President we wanted a commitment in the sense that the wrestlers federation them on meet some few months ago and they've committed to support them. So I think what is important more follow up for ensure a commitment in the fund before now we can say well they're here and this is what we want to do and we will certainly support them in anything they're doing. Again, like I said, some of these things are in place. Okay. Some of it they're new. The ideas we bring in it. But one thing is important. We want to work with every sector to ensure not just football, but basketball, volleyball, wrestling, all of them. Athletics as well. Because we need to get to the Olympics. But how important it is for other institutions to come in and help what you're doing by sponsoring certain things. And you know, before we did talk about the sport levy and all these things, how important it is for you getting other institutions to come in and support your agenda? No, I think it's important. Okay, sorry. It's important. I'll come to that. I forgot. I'm not the second person collected on the artist, musician. Oh yeah, Hussein. Wow, Hussein. Of course, music is everything. It's culture, and of course, it has a relation with Ministry of Tourism and Culture. So sometimes, I'm that kind of synergy between us and the ministry to support. Again, now we need of music, and we support them. We were supporting the other sectors actually. So yes, we would see what definitely we're able to do. Again, when I've managed a musical group, at one time. So these are things we've been there. So back to the issue of the sectors, I think so whole sports in the other countries is not just government to take care of sport. Then there are a lot of private investment. That's what I said. Private companies, corporate companies coming in to support. Exactly. In the Gambia, there is, and just support why very well. Like Africell, we're the #1 supporters. Yes. Africell and Gamtel and some of these companies definitely come and support. But there are a lot of other companies we will want to see them adopt maybe a football team and support it all the way, finance them, or sometimes Gambia made an international match and they come and support the GFF and others in the sport. So they feel sport in them kind of, but so you can buy the government rec. Of course, you have the primary responsibility. Why not? It will be difficult unless private sector be coming on support. So you have the fund, we would organize a donor conference kind of,
and invite all of these people to come and see what they can do. When are we going to get to the African Championship, Gambia? Because sometimes we struggle, we've never been there. Yeah. I mean, what do you think that's what we need to do to get there? I mean, no, this year, inshallah, we will qualify. Championship and all that. So, what do you think the moment we need for them? No, at the moment, I think there are high hopes that probably we will qualify for the first time. So, but like I said, investment is there. How many players, if you start something big, small at the local level will grow up. But the team, the Gambian Scorpion, there is high hope that they can qualify. I met with the GFF executive 3 days ago, and we are willing to support financially, but let them also try to qualify the Gambia for the first time. And everybody will be happy, and we are all ready. You get them place and game in Gabon on the 13th of November, and then Gambia play the return leg, I think 16 or 17. And so you win a game, so you know they're going to qualify. So there's high hope. You know that the team would qualify for the first time, and Gambia would definitely be put out there in the world map as to that qualifying, and for the first time, and for a good reason as well. Yeah, hopefully. What about decentralizing the football, like, or sports in general, them see rural areas, because everything is centered around the Greater Banjul area, and I think I mean, you know, we are all Gambians, and those people, they're also into sports. So lan nga foog ne moom lañ mënoon a def pour at least boor yooyu ñu am for stadium or mini stadium, should I say, perhaps, and you know, so ñu mën a develop sports board boobu tamit. That's right. No, yeah, come I think come Willie Limwala, like Mr. Willie Abraham, the lack of infrastructure. And of course, one of the reasons man Lima Fognemota sport is not been extended that much to the rural area, structures in Ekunfa. Now, when you have a stadium which is based Mungifi Bakau, and then you have mini stadiums in Serekunda West, Serekunda East, and Brikama, and then the rest of it are standard fields that they're difficult to organize competitions. So, and then also, so Dankudegis in football, so you organize regional tournaments, you see it. So one thing, that's what we do need to do. Again, go back to the regions, set up very good committees, GFF, and regional committees, ministry, and sport coordinator on the region. The structures are there. Lifa there's like more infrastructure. And like I said, the sport development is coming to do that. And so on. There are infrastructures at the regional level, at least for a start. We can be able to have something, and then eventually start rolling out some of these sporting facilities, sporting activities, see regions. And in the long run, we would definitely get that. But next year, people will start seeing developments of mini stadiums at the regional level. That we can promise. Okay, hopefully. But Mr. Honorable Minister, I don't know if do you like music? Of course you like music. Do you have a favorite artist in the Gambia, or what sort of music do you listen to? Well, think about me, I listen to all kind of music. You know, Munna joke, and I listen to reggae, I can listen to Ndaga, I can listen to Zouk, or Funana, like they call it. I listen to the Nigerian techno as well. So all of these Afrobeats, the Afrobeats. So I listen to every kind of music out there. And I have a compilation of Gambian artists, Isma Flasby. Well, in the US, you can just plug in a radio, motor B, and you can listen while you drive. So yes, I still follow. But of course, I love Jaliba Kuyate. He's one of my he's one of our ambassadors. He's a great star. Dañoo indi si fu mu nekk dañoo indi si band bi Buan Fafa wax naa leen ne tey ñoom ñooy ki nga xam ne rek ñoom ñooy suñ invité ñoom ñooy artiste suñ invite Buan Fafa ñu xamee leen Abou Lazé si loo nekk nag ça va yaa ñëw rek yaa ñëw def yëfi ndaanaan ñëw rek jàppale la tey honorable ministre lañ am sun ministre bu ñaaw bi nga xam ne macha allah am nañ ci moom yaakaar kon ñu tëral seytaane kon gars yi ñu bàyyi leen Abou Fafa and Keba Taylor and friends. And Friends Band.
kon dali 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 waay dali fofanaan yëkk defa fofanaan yëkk defa kon dali 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 waay dali duma koy ku ñaaw samay mayaanoo ñuufe duma koy ku réew bara demba jaak ak maas mu demba jaak aji fàccaam bara demba jaak ak maas mu demba jaak yee sawlo fal seen baay sawlo fal Abdou Fatah Fall lay baayam Sawlo Fall bayu Jallo Fall may Fall jiit neexul kenn Yàlla koy sàkk ci jaam Bakary mun nga ñul metti lool yaa gore ba ñu weeg la nit ne noonu du ko jaaxal yàqu ne ci fekk mag lay bawoo réew mi am nañ ci yow yaakaar waa kalay ji borom Angleterre Sambay mbayaan duma ko woy ku ñaaw cëy Sambay mbayaan ay yu fee buur ba lay ñaan dolli ma ma tëddayalu ma fafa kenn du njëkk nangoo jël Sambay mbayaan si la jànge way ci la ñu naan bale waaw Fariyo Juwaano gay na ko daan Sala 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 bi nga jaay jar me sala alalaki ma jomanke momanki anava alalaki kuobe toli baile ala la baro ajum sewa baila You're my life, my soul, you're the joy of my life. Whenever I feel sad, baby, your love makes me strong. you my life my soul you the joy of my life whenever I feel sad
inshallah. My soul is the joy of my life. Whenever I feel sad, baby, Your love makes me strong. saa su ne damay ñaan pour Yàlla bay ma ak yow. My baby bu nga doon sama yaay joo. Yeah, yeah, yeah. Come on, hold you, baby. Chéri mere ma. Man de dégg naa ñoo ngi naan danga ma liggéey. Ñu waa kër nee nañu ma lii du neen. Waaye xam naa ni li may feel ci yow du lu ni mel. It's real love, baby. Ay waay. Ni mu neexee, Ay. moom ni mu neexee, moom la mettee. Mbëggeel ni mu neexee, moom ni mu neexee, moom la mettee. Mbëggeel doy na waar. 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 Thank you. Thank you. Abu Achacha kaale toog bu gaaw a xam naa gars yi time baa ngee jot si waaye am sonné nañu may just extra 2 minutes rek quickly honorable minister ñu bëggoon nga jox ñu sa closing remarks affaire yi time bi xooj nañu ñu gaaw a gaaw rek ñu seet waaw su ko defee digga nga xale yi play nañ Abu Waaw. def ngeen lu neex kontaan nañ si thank you so much Waka Ah. di kontaan bu baax a baax di nuyu ñëpp waaw fu waay toog di seetaan honorable ministre moom dugat ci ñun dëgga ndax liñ ko jox nii dama ne delloo neen buum ca boy boy ba ndax dafa yàggaa jàpp ci ndaw ñi yàggaa jàpp ci lépp loo xam ne luy empower the youths kon am nañ ci yow yaakaar man duma toog naan la lii leen bugga wala lii ndax liñ naan genn golo gudda na waay ko ci dégg borom yëg ko léegi weer Fama Waka Jee kontaan nañ jërëjëf jërëjëf waaye yàlla ko yàlla oyofal. amiin trop ci bokkaayoo plateforme bi. waaw te nit ku baax yàgg a jàpp ci mbiri aar. yàgg laa gis laa mbay ak ci bare bare. kon yàlla ngeen di oyof. amiin closing remarks honorable minister waaw waaw di la gërëm rek di gërëm Abouane Fafa yaaga ni ñu ko waxee noonu la yaaga nañu gisee place temps bi ma mënee ñoom Mbaye MJ ñi ànd ak ñoom nga ne ñoom ñi ngoon ci musique yooyu yàgg na waaw c'est li ñoon def neex na lool so thank you so much ñu wis leen rek continue leen di dem ci kanam a kanam rek of course gërëm Africell si opportunity bii nii tamit gërëm Gambien si yëpp si reaction bi after appointment bi dañoo wax rek foofu lañ nekkoon pare nañ pour liggéey ak ñëpp pour réew mi dem kanam sport ak ndaw ñi ñu jàppale leen di nga xam ne mooy ñu daal di ko mutali nguur gi waa jërëjëf foofu laa emal suma wax nag. Yeah, that was it, ladies and gentlemen. It was the final edition of the Africell Wahatan show, but I'm sure we'll be coming with new concept, of course, very soon. It was great, and it was a privilege to be hosting great Gambian minds who have come and shared their experiences, and also it was good that we brought you this program because I'm sure we have learned a lot from it. We have been educated, we have been inspired, we have been motivated as well. mbokk yi li lañ leen amaloon si Africell Wahatan bi so waaye xam ngeen Africell ak seen ay fem léegi tey ñu ñëwaat very soon ak new ideas and new programs kon ñu bàyyi leen ba beneen yoon di kontaan nag si ñëpp di kontaan si Abu ak Fafa honorable minister ñu ngi la wish all the best si sa liggéey bi kon gars yi ñu bàyyi leen ba beneen yoon.
Thank you.